Так, приветики. Ну чё, вы не ожидали? Все, я настроил. За Фэпса не ручаюсь. Ну, будет как будет. Ну, игра вообще не очень выглядит. Потому что я сначала видел. Так, все, слышно меня? Все, кто тут? Чекин. Действие игры Mafia 3 разворачивается на американском... Ух, как быстро. Мы стремились создать реалистичный живой мир, который максимально полно. Да. Да, расизм отвратителен, короче. Самое главное, мы убеждены, что... Ага, здесь же постыдное оскорбление миллион тех, кто страдал. А самое главное, да, до сих пор страдает дискриминацией, ксенофобией, предубеждением, расизмом во всех проявлениях. Все, короче, против расизма они. Вот бы вторую часть вы вспомнили они. Торговая палата Нью-Бордо представляет. 2К представляет. Ангар 13 производство. Так, сейчас. Ну все, работает у меня, короче. Все. Нью-Бордо, современный город с традиционными ценностями американского юга. Visit the historic French Ward and enjoy local cuisine at one of our 5-star restaurants. Killing them Читайте, короче. Чё я там? Lincoln Clay was using them to send a message. Or spend the afternoon in the bayou and take in its natural splendor. Sal Marcano had no idea what he was going to unleash. New Bordeaux. Safe, family-oriented fun. Make it your next vacation destination. This city survived the War of 1812, the Civil War, and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. Мафия 3. Блин, английский, конечно, плохо, русского нет. Придется вчитываться. Lincoln's mother abandoned him in 1947, a couple of years after he was born. His mother, I heard she was Dominican. I always figured his father was white, maybe even Italian. На пенсии настоятель храма. Back then, if you look black, you black. Same as today, I suppose. Так тут у нас это... He stayed at the orphanage. Повесточка. 1958. Now, when did you meet Lincoln Clay? 1966. I was running Black Ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He was a quiet boy. Good boy. 2 Purple Hearts, a Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approved, but orphan colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, ones who've been abandoned, they're always looking for a home. Always looking for a place to belong. I think he thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, you can never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money. And he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart. Нью-Бордо, 68-й год, праздник Марди Гра. Понятно, что это праздник. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard.
Using real money to rob the feds. Well, hell, man, not like this is our cash. This all came from Scaletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything Дубина. we need to burn? Yeah, Здорово. that's it. I grabbed the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Деньги скелета, я уже увидел это. Блин, русского нету, конечно, печально. Так, дополнение. Знамение времен успешно остановлено. Голигель соберет свою команду. Старые счеты соберет свою команду. Быстрее, детка, соберет свою команду. Все понятно. Зачем рисковать? Взять ключи. Lincoln, pick up the keys. Так, ну что тут у нас? Игра-то с повесточкой Black Hunter. Still not sure about leaving him like this. You came through with the truck just like we asked. You could reach the corner to make it look good. If you got doubts, Да все take the тише. chance. All right then, that's that. Goddamn. We should get going. You got the keys so you can drive. Come on, let's get the hell out of here. Так, тут я не протиснусь, да? Уже вижу, как... Ой-ой, точно. Точно, что не сказал. Так, ща поменяем какие вопросы. Дефинитив. Подожди, Мафия 3. Оп. Готово. Все, работаем. Доехать до... Офигеть, там карта, конечно. Ну, вроде нормально. Играть можно. Take it easy heading to town. We don't need the cops crawling up our asses. The old man wanted us to keep one of the guards alive, help throw the feds off the trail. Блин, читать на... You said, I'll take a chance. Besides, if I learn anything from being over in Nam, someone's willing to flip sides once, И they're до willing to do it копейки. a second time. Fuck you in the process. So answer me this. Слушай, ну 40-50 FPS есть, нормально, можно жить, я думаю, в Hell, этой man, игре. I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh, Georgie Marcano pays taxes. Ну, Damn оптимизация right I do. хромает. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh? Come on, you gonna answer the question or what? We, Жди дороги, конечно. we're on the coast of Quang Nai, evacuating the civvies for Charlie overran everything. Anyway, we getting him onto a medical ship. This woman walks up. She got a baby in one hand and a leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops her and tells her, you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water. MP goes ape, tells someone dive in after the kid, starts screaming at the woman, wants to know what the fuck she's thinking. You know what she says to him? She says, I can always have another baby. Jesus fucking Christ. Hey man, you asked. Бога душу, говорит его мать. Yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some goof getting his dick blown off or something. I mean, god damn. It's not a fault. But not like you think. The conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Next day everything bombed flat. You put people up against the wall, they will do anything to survive. That better been one delicious fucking pig. О, еще и зеркало вон есть. Да, игра модная, конечно. Так, ну, заставляют читать меня. Рассказывал, как во Вьетнаме все плохо было во время войны. Guys at the reserve probably won't be too keen on you waltzing around with that piece of yours. I'll just leave it under the seat. Time to see if these forged IDs are worth a fuck.
Back it up to the loading dock. Ага. Some of these fellas might get a little rough with the language, and Well, ain't like I never been called nigga before. I know, but I'm just saying if I go along with it, ain't nothing Да. The only thing I care about is getting our hands on that money. Так, выйти. When I say something about being hot, that's when we make our move. All right. Войти в здание казначейства. Вот эта дверь? Нет, не вот это. А вон, походу, да? Here we go. Но. Put your IDs up to the glass. We're part of the Boeing crew. What the fuck's this shitheel doing here? Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. You can follow me. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burning room. How much y'all bring in? 238,500. Так, ну берем деньги, что тогда? Small bills mostly. I'll have Miss Gale call up your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it. Так, вон туда надо. А, подожди, мы реально инкассатором работаем? Я думаю, мы чисто это... Need Притворяемся. to check that scattergun. You packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Burning room's down in the cellar. This way. Как Ain't скажешь. seen you around these parts before. Y'all's over in Georgia for a while. He just got out the service. Yeah, my cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for 2 tours, got medals falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job, but ain't old nigga who staggers in is hired on the spot. Залетаем. You bastards better not be playing with each other back there. Fuck you! Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, and it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. Here we are. Так, и чё? Put those bags on the table there. Ладно. Never done this detail before. Figured it'd be bigger. That gets the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. We used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Here's some guy. God, that guy was an asshole. We need to move. Danny and Ellis should be coming up anytime. А, мы реально грабим? Give me a second. Я думал, мы чисто это. Так, все работает у меня. Так, так, так. Оп, оп. Все, работаем. You take care of those guards. Keep your ass down. You don't want them getting a drop on us. I know what the fuck I'm doing. Я думал, мы чисто это. You know that house we've been renting out? Called over there last night. Told them I wanted to sell it. Told them they needed to be out for 2 weeks. Man, Здорово, Рамиль. John starts laying into me, saying the lease gives them the right. Get your ass. Oh. Ah! Ага. Lincoln, get over here, man. За негодяя? Ну да, за негодяя. Игра с повесточкой, она прям с самого начала говорит, мы против расизма. Ну, против, короче, всего, за равноправие. Поэтому полностью поддерживаю данную игру.
Ну тут будут запрещенки, скорее всего, звучать. Ну говорят, в игре можно. Ничего такого нету. В игре можно говорить. Тем более разрабы извинились уже заранее. Holy fucking shit. It's beautiful. All right, I'm gonna take care of this room. You see what you can get from outside. Once these boys punch through with that drill, we're gonna start throwing this down. Неправильно слово негодяй написал. Не одобряю. Опа. Не одобряют незнание русского языка. Тебя же в школе преподавали его, правильно? Да выглядит, конечно, все. Ага, вон они. Ну, стрельба это поприятнее. В скобочках нет. Я русские на 3 сдал. Помогите! Так, где оружие-то у тебя? А, вот оно. А, ну это вообще кайф. Нас, кстати, тоже много с кем такие други проворачивали. Ну да, это ты ловко сделал, на самом деле. Only way we walk out of here is if we get the weapons stored in that armory. Bust the door open. I'll watch our asses. My old man gonna shit a brick when he hears about this. Они подумали, слава богу, эта дубина уходит наконец-то. Давай, давай, открывай. Ломать дверь арсенала. Ну, для арта это задача. Fucking piece of shit open. У нас тоже это к слабеньким подходили учителя, тоже помогали им. Давай, давай, я открою. Этап 1, перед шипками, затем возьмите ЛКМ. Вы что, травите? Чего? Вон было. Жесть какая-то. Что вообще было только что? Так, ну, конечно, аптечка. Face way worse than this over in Nam. Little smoke don't mean shit. Stay close to the Уф, легко. Watch for the drill. I'll deal with these assholes. Эй, не очень ты. Well, Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve, and he provided a rough layout.
The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. Магуайр. Холодильник чисто, да, это? You just come from Vietnam? That's right. I was a Marine in the Pacific. You take it from me. Just because you're home doesn't mean you're back. You understand? People around here, they don't get it. Never will. Keep your ass out of trouble. Походу поздно. Sorry I'm late. Got caught up crossing the bridge. Don't worry about it. Excuse me, sir. I'm looking for my stepbrother, Lincoln Clay. You seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. Опа. Вот и пошли фразочки. How was the trip? Неправильно написал, блядь. Завязывай так писать уже. It was fucking great. What's new with the old man? Блин, они реально это в Мафию сделали? Вы чё, с ума сошли? Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I left her. Да я реально в Мафию играю, понять не могу. Может, я не ту игру скачал? Alright, come on. I'm ready to go home. Или ту, я просто это. Задать маршрут, нажмите Tab. Задачи. Но. Он ее прошел, я тебе больше скажу. Не, ну пока нормально. Пока просто не понятно, причем тут Мафия. Блокхантер вообще должен был скипнуть сразу же. Офигеть, там дорога прорисовывается. Это... Погодите, это реально? Дело играл? Не, ну наверное, как вот если не думать, что это Мафия, то нормально. Вожу как обычно. Ну тут хотя бы вождение уже современное. Ты уже как в GTA играешь. Видите, уже другой уровень вождения сразу же у меня. Да, да. Ну, читать, конечно, все надо. Ждал, что за Марти. Ну вот я тоже что-то жду. О, Марти. Блин, жаль не Марти. Ну, может, он выжил. Интересно, что с Джо будет с этим, с Вито. Джо неужели просто так умер? Джо, он же это. Жесткий. Like they got any money to begin with. Fucking around aside, heroin was pretty serious shit. Knew a couple guys over in Nam who were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's what. That's why I'm talking to Georgie about it. Georgie. Sal's gonna go along with that. Georgie says he'd keep his old man from fighting out. We'll still clear the Это такой 60 туда уже год где-то примерно. George's Uncle Lou won't say shit as long as we give him a taste of the action. I don't know, man. George is a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. 61, по-моему, был. Come in on it with us. I bet he'd agree to a three-way split. I don't know. I kind of need to lay low a bit, figure some things. Come on, we're going through the front. I ain't having your wall here. I asked you to back down. Залетаем. Look who I found panhandling out in front of the train station. Pleasure, man. Boy,
I send you to bring Lincoln Clay home. Осуждаю, вы куда? Nigga who hate him? Well, shit, old man. I finally Ну want тут somebody много to этих know фраз how to будет, я думаю. В игре, наверное, можно. Welcome home, son. На всякий случай буду осуждать. I'll be better once I get some of that shine in me. I always did love corn whiskey. I would like to make a toast. My father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world. When Lincoln first told me he was joining the military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realized Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. I'm so proud of you. Paul Lincoln! Bienvenue à la maison! Paul Lincoln! Bienvenue à la maison! Ага, держите в курсе. It's so good. Nice seeing you, Lincoln. Oh, I kept you in my prayers. I really appreciate that, Father. Now who wants to get shit-faced? Woo! It's hard to explain what it's like coming home from war. Elation, fear, Так. guilt. Imagine being trapped in a dark room and there's no way out. And every fear, every nightmare you ever had is in that room with you. And there's no escape from any of it. And then one day, a door opens and you're free to go. Just like that. Камеру убери. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. And now part of you is afraid to leave it behind. But what choice do you have? Every soldier has to walk through that door, one way or another. Man, whiskey's going hoy in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as you left it. I'm gonna take the basement. The basement? Why the fuck you want to crash down there? I'll see you in the morning. Man, that wall must have really fucked you up. И в подвал спать пошел. Не одобряю. Так, как же жарко, конечно, у нас. Так, окей, лечь спать. Привык, наверное, спать просто в тяжелых условиях. Опа, какой-то зайчик там. Надеюсь, там... Ну, нормально хотя бы выглядит. Сэмус. Найс, поспали. Ну, я тоже Samsung сейчас хотел прочитать. Показывать, сколько еще идти надо. We barely have 2 nickels to rub together, now we're paying for all that food. Jesus Christ! Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? It's not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not warning you again. Have it your way, old man. Короче, какая-то проблема у них. Let him be. He needs to cool off. You mind telling me Okay. what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figured we got enough out there for
Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. Well, I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? You know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Погнали. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Go on. Those people waiting on their food. Oh, I saw Lincoln a couple times once he was first back. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now, he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. Гаитяне были ребята довольно неприятные. Those Haitians, they are bad news. No talking Lincoln out of it. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal. Суповая кухня, горячие сердца, 68-й. 6 дней до праздника. 68-й это уже, да. Well, then most likely. 3-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. I'm gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like to hear it, but they'll come around. Опять неправильно писал. Да негодяи, пишется, негодяи. Так, разлить гамбо. Give Sammy my best, Lincoln. Yes, sir. Не, ну это я не одобряю. Такое поведение. Я так вижу. Мне похуй, да, как говорится? Налить, на тебе это. Найс, прическа, на, держи. Ну, ща, может, привыкнем. Ну, пока так всегда цепляет, честно говоря. Я не понимаю просто, почему тут мафия пока что. Сказано, да, что он итальянец, вот этот тип. Какие-то корни там итальянские, как Марио Балотелли, короче говоря. Но пока чисто супчик разливаю. Don't get old, son. It's a fucking shit show. I'll see what I can do about that. Он меня уже в круг за это берут. Hey there, Lincoln. How are you, Regine? I'm good. Уже за это в круг берут меня. Nice to see those big brown eyes again. Well, they'll be over at my aunt's place with the rest of me. You should stop by. Maybe I'll do that. Lincoln, we got trouble. Run, Regine! God damn! We're done with you, Lincoln. Sammy's next. Ух, нифига. Watch out! Motherfuckers over here! А, ну как в Мафии 1 новая. Опять перекач. Ну да, тут у нее от природы перекач. Так, какие-то кости. Ну, обжаривать будет их. Francois Papadoc Duvalier was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he created a secret police called Tonton Macoute, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps. Где Вито? Дайте хотя бы Вито посмотреть. You and Father James done already? We got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Как Халк. Ну, он есть Халк, посмотри на него. 6, sir.
7 months ago, folks in the Hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bâtards on velours started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians... Давай, пойдем. Тут есть, да? Замальфитская. How we gonna find them? Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They even built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. Сегодня, кстати, лол был. Пропустил. We're gonna need guns Still and low. ammo. Call this number. But do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we can sweep the Hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers. Буквально час назад. The last thing folks in this Я 2 проиграл, ну, 2 лузов и вышел. People killing each other. Do this quiet. Слишком сложно. У меня был кос, саппорт и люкс. Победный, как ты понимаешь, саппорты. Я пошел в мафию играть сразу. I'll follow your lead. Be careful, yeah? Those Haitians Да ща мы их раскем. Ты видел, за кого я играю? Мы вообще легко раскидаем гаитян. Do not ever underestimate them. Я Q даже не нажимаю, он сам бьет. Я не понимаю. Я по-русски не понимаю. Это английский был. По-английски, короче, не понимаю. Так, ну смотрим. You sure this is how you want to play this? Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back round to the row. Stay with the car. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. Here in a bit, this will all be behind us. Да? Прям прыгать? О, наконец плавать умеет герой. Доплыть до доков. До доктора. Сейчас мы разберемся. Ага, ага. Ага, да я это играл в игру. Конечно. Блокантер 10-часовую загадал. Так, дробовичок сюда. Оно. Should have killed that old man a long time ago. Just had to hit him low. Got him now. Кто в меня от стена стреляет, что ли? Не, ну стрельба жесткая. Тише, тише. Тишину, тишину.
Over here! Слуха, да. Не, ну я-то их вижу. О, снайперка. То есть снайперка? А, нет, такая прикольная ружбайка. Чего? Эй, давай без оскорбления. Реально Халк. Стойка. Жестко расстрелял их. Похилимся. Найти Баку. О, подожди, это... Бака, бака. Бека, бека, да. The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than him. Жестко. Реально Халк. Бека, бег. Здравствуйте. You can't take us strong. You fucking pig. Damn you to hell. Take it easy. Take it easy. Take it easy. He kept me in there, locked in there, day and night. Beat me, use me. I can't, you motherfucker. You and your entire goddamn family. He's dead. He's dead. He can't hurt you anymore. It's over. Over? Over. This is never going to be over. Пожалуйста! Неправильно написал опять негодяй слово. Не го пишется, дяй. Fucking Haitians. Что за жесть? У меня по 3 пульки, серьезно? Ух, ё-моё. А, вот дали какое-то оружие новенькое мне. Да всех надо осуждать. Что тут тренировать-то? Все натренировано уже. Блин, не вижу никого. Мастер кидания. Можешь поставить одиночные?
Не, я только пасти могу. Так, а ну нам хилить смысла нет. Все, убит он. Эх, помните золотое время, когда на карте враги показаны были? Вот теперь похилиться на... Я-то могу, но это... Станешь ли ты счастливее от этого? Не понимаю. Вареников с картошкой. Красиво живешь ты. Я все только макарошки ел в котлетой. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Замороженные вишни. Блин, погода, да, сегодня, конечно, это... Супер летняя уже. Уже прям лето. Грачи пролетели, да, там? Никичи. Никичи улетели, да, дрипчики всякие. Каску надел. Упс. Прячься. Так, выбегаем. Похилимся. $0 у нас, правильно я понимаю? О, Мари. Не, ну свеженькое, да, свеженькое больше люблю. Тоже замороженное, что-то такое. Проще уж мороженое это купить с каким-нибудь вкусом, да и сделать его. Ну, в смысле, не сделать, в рот его закинуть себе. В гортань чисто вождение, взрывчатка, бросай держать, колется болезнь. You old? I am. How'd it go with Baka? We came to an understanding. He stayed dead, and I'd let him. Let's get back to Sammy's. Can't even tell you how happy Pops is gonna be. And this shit with the Haitians has been weighing on him. With them out of the way, things will calm down. Go back to how they should be. Been telling him for months we needed to do something like this, but Pops, I don't know. Sometimes I think he's lost the taste for this shit. Just because a man don't rush to violence don't mean he lost. Ой, я не читал, что они говорили. Здесь ничего важного. Не, ну если любишь, то почему нет? No, I don't know. Какой-нибудь это... Помните, раньше мороженки были Экзо назывались или как? Я не знаю, мороженое не беру уже лет 5, наверное, не его. Ну, там какие-то вишневые раньше были, еще какие-то вкусы были. А, ну есть, да? Ну, оно и раньше было такое, на 50 рублей стоило. Тогда для мороженого вообще было бешеная цена. Такое не могли позволить себе простолюдины с Олимпийской. Ну да, кстати, это тоже так делали раньше. Управление, конечно, уже как бы да.
Пропало то шарма у управления мафией. Тяжеленькая. Парканемся. А, подожди, надо в этот прям в гараж загнать. Извиняюсь, женщина. Джей. The thing Lincoln didn't understand, or maybe want to understand, is that for a man like Sammy, Конечно, нашел. Но у меня по пути уже. Я сейчас стримлю на лошади, просто еду верхом. Ну да как, игра нормальная, играбельная пока. Пока непонятно, конечно. За сутки, да, мне кажется, больше. Какой закат красивый. Сфотографировать бы, да? Сфотографирую. Ах, это же песня, ё-моё. Все, ладно, без приколов. Я случайно сказал. Пойдет, ну просто реально не понятно, что это мафия. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, ПНГ бутылочка опять. watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? Да, на раз забыл. No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him up the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now, they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. I always did want to see the inside of that place. You need to do whatever Sal asks, yeah? For all our sakes. Yes, sir. Yes, sir. Так точно. Эй, я не сюда хотел. Поехали. Что там симуляция какая-то была? Сколько? 2000 ехать? О, я пропустил, как симуляцию делать. Придется самому ехать. Oh, and Nancy wanted me to remind y'all that Tasty Patisserie is still filling orders for king cakes for the upcoming Mardi Gras festivities. По такой дороге кайф поездить, кстати говоря. And it's buy two, get one free. Can't beat that. So go on over there and tell her I sent you. Ну это как Аркания Black Hunter, тоже не готика, но как бы это пройти разик и забытия, как страшный сон. Oh, Gilbert's turning red, folks. Oh, I tell you, we like to have our fun there, listener. And that's what Mardi Gras is going to be all about. Good old-fashioned New Bordeaux F-U-E. And if I sound a little enthusiastic, well, I'm sorry about it. Копы не докапываются до меня. I talked before about being honored to be part of a crew of knights for the 10th year running. We got a heck of a flow plan for y'all, and we have spared no expense instructing our staff. Нет, все правильно было. А как радио? Уже как Сандра эти песни.
извиняюсь. Короче, поранен. Вот какие-то джунгли заезжаем. Поговорить с охранником. The fuck you doing up here? Help goes into the back. I'm here to see Mr. Marcano. The name's Lincoln Clay. That a fact? I'll be goddamned. Mind your manners while you're in there, boy, or there'll be hell to pay, you hear? Park over to the side. Достаточно прилично припарковался. Lincoln Clay! Christ, man, get a look at you. I bet those fucking gooks shit themselves when they saw you coming. Been a long time, Georgie. Oh, no shit, it's been a long time. I think the last time I saw you was that night over in the French ward, right before you shipped out. Damn if that wasn't a gas. Oh, I seem to remember me and Ellis running from the cops. And Danny ending up in the drunk tank. Hell, man, I bailed him out. Besides, just worth it to knock the hell out of them cracker assholes. Smoke? Sure. Sure. Oh, man. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. You just call him Sal. Come on, he's in the back. Это у меня? А, это в игре. Hey, these squares have a problem with your threads. You can take it up with my old man. He'll tell him to kiss his ass. Nice thing about having fuck you money. Olivia, I hate to cut this short, darling, but I've got a meeting coming up. Remy, a pleasure as always, sir. 2 more glasses. Lincoln. О! Good to see you. This is Vito Scaletta. Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. So you served in Vietnam, huh? Oui. Yes, sir. Vito. Sal tells me you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would have happened without them. Army? Marines? Regular Army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special Forces. I told you it was something else. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? Well, if you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Christ, that guy's an asshole. Fucking carpetbagger. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Well, I guess you're wondering what this is all about. Yeah, Sammy didn't tell me too much. Верните Вито Скалету. Twice a year, the feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that money's gonna be delivered here to the reserve in town. And you're gonna hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. Should be 6-7 million in there, easy. That's pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Now, Vito's fronting a lot of the money for the job, and he got us the combination to the vault. Hey, you had a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this, and they're gonna need your help, so go see them. They're still in that same place. There's something else we gotta talk about. Now, it's safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. You see that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. God damn, I'd take that over money any day of the week. We pay all the way, that's and all. Always have. Oh, hell, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. What'd you have in mind?
I want you to know I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man, but he's not getting any younger. And I think Настала it's time to пора make a change. перемен. Well, I don't think that Ellis is ready for that kind I'm not talking about Ellis. I'm talking about you. I want you to run the holler. I can't do that. Well, look here, if you're worried about Sammy, don't you understand? Now, he's always been on the level with me. And this job we're talking about, there's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. Marcano. I can't do that to him. Well, shit, son. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. You're loyal. Which is something that is scarce these days. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? You goddamn right I do! And when it's all done, you all be more than square with me. You have my word. What do you really want to hear? That we'd kidnap and torture anyone suspected of 71. working with the VC? I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that you don't need to train. You point them in the right direction and get the fuck out of their way. Таких людей, говорит, тренировать даже не надо. Просто под ногами не путаться и все. Ну, это, кстати, грамотно сказано. Так, окей, я сейчас подойду. Не скучайте. Так, ну чё, алло? Алло, алло, говорю. О! А вот пулемет имба. Нифига здорово. Hot damn, Alice, what took you guys so long? Piece of shit drill kept overheating. You and Lincoln both still in one piece? Yeah, we good. Where's Danny? He's pushing everything off to the side so that we have room to catch the money. All right, well, once you square away up here, we start driving it down. Well, make it quick. Motherfuckers killed the lights. Just worry about the money. I'll deal with this. Эй, куда стреляешь? Как его-то не убивают?
Добиваем. Убили? Блин, ну я думал вообще типа за Халка играю. Казалось, нет. Не повезло? Да это флешбеки типа были. Ну, я вспоминал, как мы до сюда добирались, типа, это вот то, что было, сейчас мы играли, это было неделю назад, и вот, типа, в моменте мы тут оказались. Ну, продолжаем, это уже, типа, наше время. Ну, как... Суть ты понял, короче говоря. Он говорит, что опять тут? Ну, как в первой части. Не, ну стрельба, конечно, приятная. Используйте дозу адреналина, вколоть, нажмите С. Найс. God damn it, those guards will cut us down the second we make a break for it. Tell Danny he needs to get us out of here. Давай, давай. These bastards got us pinned down. Y'all need to figure something out. I got some TNT. I'll put out outside the hole and detonate it. What the fuck is that gonna accomplish? With any luck, it'll blow a hole big enough for y'all to drop down. With any luck, Danny, do you even know what the fuck you're doing? Come on, it's dynamite. How complicated could it be? It's lit. Get the fuck away from the hole. Так, а можно было подальше таки, наверное, не? Бам, просто упали. God, get it off, Melis! I'm trying. Danny's leg is pinned. I need your help. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke, but he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher Barbieri, who promptly busted up one of Burke's legs. Now, Danny Burke was part of the heist crew. I mean, he was a gearhead, had never done anything like this before. But Thomas Burke insisted. He figured if the heist was a success, Sal would forgive him and return Point Verdun. 68 год. Только что 67-й же был, не? А, нет, наверное. Ah, dude, penetrator, all right. Hey, no, I heard there ain't nothing sweeter than Vietnamese pussy. You tell me it's true. Casanova Clay. Shit, man, it's so fucking good to see you. You too, Danny. How's Nikki? God, she wanted to be here, but I ain't remember how old it is. Oh, God damn, you piece of shit! Yeah, unfortunately. Come on, let's grab a beer. Wait for the old man to chill out, and then we can get down to it. Yeah. Дэнни. Извини-то, которыш. You already got it all set up and organized. All the girls gonna be there and everything, except we just gotta go in my cars, because we can't roll up in that beat-up piece of shit outside. Oh, you didn't just call my all-American machine a beater. I'm just saying, there are better rides out there. Hey, bullshit there are. This car's a beast. I dropped the custom 358 and before we shipped out. That ain't the only thing you dropped in her. Maybe you should tell me about how you'd borrow it from Ellis and take the ladies for a ride. Hell, man, leave me out of this. Did you fucking my car? Nah, it ain't no big deal. I was always wrapped up tight. Besides, I already got one fucking bastard. Опять ошибку свою никогда сделал. You know what? You gonna clean it. Not just the back seat. Every square inch. I don't need to be riding around sitting in your shit. Hey, and you, funny man, you gonna fucking help. Like hell I am. Shit, I didn't get any. Yeah, well, it's just new.
Jesus Christ, you fucking jokers got about as much chance of pulling this off as I do at winning a goddamn decathlon. All right, Doc, we hear you. Danny and Ellis, you're gonna use the drill to cut a hole up through the bottom of the vault. You and Georgie, you'll be inside. You're to drop the money down, then get the hell out of there. That goddamn drill ain't easy to move, though. So we need a boat to get it through the canals and into position. Ну, ты типа понял, планирует преступление, да. See, Georgie's old man flipped the guard at the reserve, giving you his truck. Between that and the uniforms, and no one gonna give us a second look. Это 68-й. Come on, let's get moving. Still gotta swing by. Уважение, да, это игра с повесточкой, поэтому это нормально. Don't think this gets you off the hook when it comes to my car. Y'all best get ready to clean it. I ain't cleaning shit. Hey, you cleaning it? My father was a lot of things, few of them good. But he started out smuggling moonshine. Это когда? So he knew about the canals underneath the city. And that one of them went right under the Federal Reserve. It was his idea to use a boat to move the drill into position. He was a real son of a bitch, my father. More than anyone else, I blame him for what happened. You want to stick your own neck out? Fine. But leave your son out of it. It's his fault Danny died. Погиб? Не, она просто типа... Интервью какое-то берут у каждого. Это какое-то дело ведут они. О, музычка кайфовая, кстати. Вот это время, наверное, самая такая музыка была, да, приятная. А где деньги? Линкин Парк был в этой прошлой мафии. Не, ну они меня не такой, я слишком великий драйвер. Ну, это просто не повезло. Зеркало лодки, да. Еще раз. Вау. День еще живой, значит нормально. Everybody all right? That was the craziest fucking thing I've ever saw. I'm glad we're breathing and all, but what the hell we gonna do now? Only option is to head up. Are you kidding me? There'll be cops all over the place. Well, with any luck, they'll be too busy dealing with Mardi Gras. Notice us. Let's go. Well, damn it, this ain't a gas. Ну чё, как тебе? Ну пока не понимаю. Ну я понимаю сюжет, но я не понимаю, почему тут мафия. Пока средняя. Ну это... Обычная история, если не думать, что это мафия, то обычная игра какая-то пока. 3-4 можно поставить. Ну, вид увидели разочек уже, поэтому это... 50-60, наверное, есть. 50-60 кадров, думаю, присутствует. Как дефинитив, наверное, тут что-то допилили они. Совсем уж нету. Не стали издеваться над ними. Игра с повесточкой. Что можно от нее ждать? Надо ей 5 и 10 из 10 ставить, раз повесточка такая. Сам понимаешь. Так что это... Игра супер. Так, ну это прикольно было, чисто это. И волосы как крутится четко.
5 кадров 10 нет. 10 из 10 баллов на игре ставлю. Кто-то гоняет, уже смотрю, какие-то клоуны ходят. Точнее, дрипчики какие-то. Hey man, get off the phone. Right fucking now. Просто отобрал телефон у него. А, у меня деньги с какие-то мы взяли. И правильно, негодяй пишется слово. Ну как ты помнишь же? Just off the parade route. Danny's hurt. I can't get a car to you because the roads are closed off. Listen, there's a grocery store on the backside of the cemetery. Can you get over there? Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. And Lincoln, be careful, yeah? You and Ellie Sport. We will. I'll smack your bottom. Иисус наш друг. Интересное название задания. Sammy's having a car delivered. It'll be at the loading dock at the grocery store. God bless you, old man. Let's go. Let's go. Управляем чувака. Он что, уже умер, наверное, он или что? Женщина интервью давала, что это сестра его, что типа он умрет тут. Бон Темс Бир. Это магазин, вы считаете? Двое, говорит, вооруженных людей. А вон копс. Ну, вот так надо идти, да? Вооружены и опасны. Отлично, да, извините. Господа полицейские нас не видели. Реально ведь не видели. Valorant не будет, не люблю Valorant. Говно игра. Мое мнение. Поехал. Говорит слегка, типа перепил, у него вся нога в крови. It's all right. He ain't going alone. We all got a friend in Jesus. А вот почему Иисус наш друг. All right, let's go. CSGO тоже, но это правда, да. Да лучше, чем Valorant, точно. Сам понимаешь. Hey, over here! Бам. На кого дрипчик? Дуболом. Коп откровенно накидывает меня. Просто пал делает мне. Да все, я понял. И корчусь от боли, посмотри на меня. Тут, кстати, не так плохо все нарисовано. Сюк, раступ огонь на машине. Attention all units, there's been a homicide in the French ward. Suspect is described as a Negro male. Response requested. Look out! I believe that man Так, бегим. I don't know what
suspect. Begin search in immediate vicinity. Да, древчик лошок, что ты хочешь? On scene, officers engaging with suspect. Respond with caution. How about some elbow here? Убил копа, упс. Where's Georgie? We got separated before we lost sight of him. He said he Be was back at advised. the house. Suspect now Get in in. vehicle. Покиньте голубые. А, ну как GTA. Правильно понимаю? А чё так много машин за мной едет? Эй, а как от них оторваться-то? Там просто... Паровозик-то мягко сказано. Так, одного отскинули. Вопросов к полету нету. Надо этого копа отцепить, да? Responding unit. Suspect sighted downtown. Какая кайфовая игра. Нормально там самонаводка какая-то была. All units, negative visual on suspect. Begin search in immediate vicinity. Да нет, ну я же почти ушел. I'm sleeping on a bed of titties. I don't care what it fucking costs. Да отвали. Да там еще один, посмотри на него. Сейчас тут я оторвусь от них. Пусты не как GTA? Не, нормально. Езда на высочайшем уровне просто у меня. Не одобряю. Ну все, я же уехал. All units, suspect reported seen in the French ward. Нет! All units, negative visual on suspect. Repeat, visual contact lost. Ну все, легкий дра. Yeah, man, they done. I knew we could pull it Погоня off. гениальная была. А где черт четвертый был? I'm robbing people with a 6-gun. I fought the law, and the law can kiss my ass. I fought the law, and the law lost. Гадости пишете. Не стыдно вам? Well, how much is it? A little over $2 million per split. Holy mother God. Once everything's settled up, I'm calling the man I know, having him bring over 3 hookers. Boy, ain't no hooker ever stepping foot in this house. You sure? 'Cause 2 of them are for you. Ха-ха-ха, такой сразу же. Fucking in my new drifter. I'd appreciate that. You know, my entire life there's always been someone standing over me, telling me where I could go, what I could do, who I could be seen with. This. What you boys did tonight. This
changes everything. This isn't just money. It's freedom. Real freedom. Ain't no one standing over me again. Over any of us, huh? Vouloir c'est pouvoir, hein? Vouloir c'est pouvoir. Кстати, да. На то времена хорошие деньги были, 2 миллиона. 2 ляма на те времена вообще шикарная сумма была. Holy shit. It'll be my pleasure. Judgy told me shit went sideways during the ride. Круг стрелили, босс. Да, You should be damn proud of that, boy. да, это знаменитые мафиозики какие-то. Да, реально, забавно выглядит. Что игра называется «Мафия». Listen, I got a guy outside. You don't mind if he comes in and packs up my cut? Not at all. Look at that. Let's see if you can handle this down on mood. Why don't you give me some of that? Trying to get some corn whiskey, make you a man. They all the same. Hey, take the one on the end. It's your cut, plus what I owe you. Even put in a little extra for your trouble. Couldn't have pulled it off without you, Sammy. You all done right by me tonight. Mwah. Mwah. Why don't you get us something off the top shelf? We need to celebrate. Yeah. You ain't got to tell me twice. Hey, fill me up. You know something, Lincoln? You're possibly the baddest motherfucker I ever laid my eyes on. She shouldn't have said no. Чего? Ну, песни хорошие были в те времена. Осуждаю. Да играет, что-нибудь поделать. When I got to Sammy's, the whole place was burning. I still don't know what brought me there that night. Luck? Divine providence? Or something else? Сейчас просто по тонкому льду ходит. Не-не, он нормально, все было. Он же там ничего не сказал. Вы его удалили или просто забанили его? Если забанили, то ладно. Шучу. Разбаньтесь и забанили. Так-то это тоже... Давай без этих. Блокантер. Знаешь, как пишется слово негодяй? Негодяй. Most days I wish I'd never made that call. Mr. Donovan, do you know this individual? Sure. Sal Marcano. А, тогда тебе And how можно. about this man? That's Sal's worthless piece of shit brother Lou. Look. Джон Донован, инструктор военизированных формирований ЦРУ. What's your real question? Сенатор Did you Ричард help Блейк. Lincoln Clay murder Sal Marcano and all prominent members of his crime family? Мафиозный клан Right, года. I did. Так, это прикольные газеты. О, так он жив, смотри, как убить-то его? О, Клинтона видели на этот АВП МИД? Даже в голову нельзя убивать его, получается. Он с миллиметра просто в висок выстрелил типу. И он не умер. Представляете, какой он жесткий? Тип просто курил все это время. Мозг не задет. Опа, кола. Блин, колу So those хочу. the men you gonna kill, huh? That's the plan, Padre. It's a dangerous course you're contemplating. And what do you think we should do? Sal Marcano deserves to die. I won't argue otherwise. Kill him.
But let that be the end of it. That's not enough. It's enough if you say. Два выстрела в голову. Не, ну может заклинило просто. Может он с этого, с Фамоса стрелял? But nothing you do will bring any of them back. Блин, я тут пропустил. This isn't about bringing them back. Or even exacting some street justice. Так, кстати, красивее герой выглядит. It's about making Бородой. that bastard feel what it's like to lose everything. Его нельзя оскорбить уже. Watch as I take it all away from you. Слюни аж текут, видели у него? Как все игра продумана до мелочей. This is a one-way road, Lincoln. And once you start down it, Линкольн Парк. there ain't no turning back. I'm going to Sammy's to get my stuff. You ready? Не, ну видишь, он в порядке, значит он пережил. Нет, там, видимо, просто плохо выстрелил. Это, наверное, с травмата выстрелил. Какой-то резиновой пулькой там, не знаю. Посмотри, он оклемался быстро, у него только борода чуть-чуть выросла, он даже не постарел. Problem is that don't work. Not in the real world. Поставлять вторую щеку вместо того, чтобы бить в ответ, в реальности так не работает. Лайки, если готовы подставить вторую щеку. Но это, к сожалению, я, когда зрители мне что-то говорят, особенно сабы. Ну ты посмотри, ты ведь это... Ты ведь не этот, не Клинтон, Клей, или как его там зовут? Lincoln, over here. Ну не, выжить тут шансов очень мало было. Ему очень просто повезло. О, машина знакомая, смотри, блокатор, мы едем за этим. За Томми Анджело, да, едем снова? Он все-таки выжил, и мы его добьем сейчас. He knows every low-life thing I've ever done and has never ratted me out. If I say we лайк can trust ставить? him, we can trust him. Fair enough. На ютубе выходите, лайк ставите. Да, поставьте лайки на ютубе, кто не ставил еще. Очень важно. Мафию 3, конечно, это. Вряд ли мы докрутим, мало ли кому-то хочется. Представьте, человек в мире где-то сидит сейчас такой. Так, ну-ка это, как в Мафию 3 люди играют? Посмотрю-ка я мою любимую игру Мафию 3. Такой, опа, здорово. Здорово, Дудспех 51 говорит сразу. Я ему здравствуй говорю. Так, ну на красный мы едем, потому что нам можно. Сами понимаете, с кого мы играем. Вы как сигналите? Ой, чуть не выпал, я на Е нажимаю, думаю, через сигналить. Ой, я не читал, кстати, что написано было. Just being diligent. The cops see you fighting Sal's goons. They're coming after you every time. Короче, все плохо, да, там? Все куплены копы, это, все плохо у нас. В голову попали, там, выжил. Думал, хоть это облегчит страдания. Ой, проехал. I'll be at the motel. Come see me when you're ready. Мужчина, извините. Вот это вход, да? А, видишь, у него пошли глюки какие-то. Жиза. О! Welcome home, son. Ай! Now who wants to get shit-faced? Убили Элиса, да? Hey, bullshit they are. This guy's a beast. Убили этого. I want you to run the holler.
shouldn't have said no. What the fuck? Ну все, короче, это суперспособность открылась у нас. Я, в принципе, не удивлен. То, что у нас открылась суперспособность, теперь мы видим прошлое. Может, только наше прошлое, конечно. Я думаю, я теперь как этот. Как Кларк Кент. Я Тайны Смолвиля теперь играю. I still say this is a bad idea, but the boy's dying over there in Vietnam. Something I gotta do. Че клики, да там слегка это. D2, говорит, апнул. ПТСР. Ладно. Услышал? А чё, R куда? По-сравнению с синдром Риви? Вот так вот называется полное. У него нож. Используйте боевой нож, чтобы проводить смертельные устранения. Также можно выбрать несмертельное устранение. Это висок получается. Посттравматическое стрессовое расстройство. А? Ну понял я вас. Сейф. Все деньги будут кошелек. Если вас убьют, потеряйте кровную сумму денег из кошелька. Поэтому имеет смысл прятать их в сейфе. Так, все, я положил 1200 рублей. А, подожди, все, они в сейфе у меня лежат. Так, именно так этот. Че у нас, какие одежки есть? Готовься к бою, солдат. Просмотр костюмов. Вау. 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 Это Сиджей, да? Не, я хочу в каске ходить. Все-таки в голову попали. Все, теперь я выгляжу как это. Как человек, которому... Ну, чтобы больше не попали в голову. Так, это понятно все. Конечно. В смысле, ты никогда не видел этих военных, которые, когда приходят со службы, они ходят в костюмах? Не, вот этот Клей, Линкольн Клей, вот этот, с войны вернулся во Вьетнаме. Поэтому у него костюмчики такие есть. Ты не играл? Где костюм? Ну вот такой костюм сейчас у нас. Проехал. Ну вот чисто как этот, как вояка буду ходить по городу. Ну это не мафия, наверное. Больше так это. А каска где? Ну блин, ходи в... Bag operation is plausible deniability. Which is why I stole all this shit from the FBI. Things go tits up, those chicken dicks can deal with the fallout. Glad to see you haven't lost your touch. If there's one thing I'm good at, it's fucking with Hoover's Ferry Brigade. Да осуждаю, ну куда вы только что мне говорили, что вы это поддерживаете равноправие и вообще все, и в игре все это вставляете. Ну куда вам, не стыдно? Figured as much. Haitians? Well, I thought they fell apart after I put Baca down. Lucky for us, they're back up. And they're none too pleased that Sal gave Delray Hollow to the Dixie Mafia. Dixie Mafia? Georgie's idea. He's got him running heroin, trying to get everybody hooked. Motherfucker. I'll be damned if I let those Так я вот поэтому я так и делал. Who replaced Baca? Unknown. Managed to keep his identity a secret. Unknown? Even to John Donovan? Never thought I'd see the day. Well, I can't help it if I was born pigmentally challenged. So, you telling me my only Я option поэтому is так to и hail one of these оделся. Haitians? Hope he leads me back to the Так сказать, mysterious поддержать образ There игры. are no options. And once you've ingratiated yourself with them, you come see me.
I'm finishing something up you're gonna want to see. У нас бумажка. Все, я пошел. Блин, ну кстати, я краску надел, что в помещение он не заходил. Тут если братишки в него стреляют, то, ну как бы это, надо быть на все оружие сразу же. Путь плати. Налоги. Надо писать. Так, я проеду, может. Не, ну тут вообще управление царское. Прям как GTA, смотри, у меня. Даже управление оказали. Каски? О, нормально. Ох, фига подлагало. В каске еду, что точно это. Здравия желаю, мэм. Вот ты идешь по улице, и такой вот тип сидит. Вот ты вот так вот только можешь ему хей, ручкой помахать и все. Блин, люди еще как внимание обращают. Видимо, для них норма, тип просто с пулями сидит, там каска у него. Портфель какой-то. Видимо, только поехал на это, на спецоперацию. Реально с травой слился. Сэр, вас не видно? Да куда вы? Я хочу осмотреть персонажа, вы, блин, попасть внутрь. Здорово, мужики. Отличная музыка, мужчина. У каждого криминального бизнеса в Нью-Бордо есть свои информаторы. Разыскивайте, добравшись получить важные сведения. Чтобы добраться до гитянского информатора, изолируйте его в бою или путем преследования, а затем подойдите вплотную, чтобы начать допрос. Кто информатор-то? Бам. Оба доллара упали. Ух, ну это как бы серьезно выглядит. Представляете? Это ведь реально так выглядит. С стороны, представь, вот копы проехали. Вы нашли электронные детали, возможно, вскоре пригодятся. Ну и деньги, конечно. Так, но он не прыгает. Вот я на этой хочу поехать. Можно? Как в Vice City. Ну, гаитянцы, это, кстати, у GTA украли идею с куклами Вуду. Хотя, может, гаитянцы реально мутят что-то такое. Так, блин, что за пробки? Я по Москве, что ли, езжу? Собянин дороги не расширил после Олимпиады. Опа, это музыка из рекламы Холса. Ну, блин, ну под колеса-то не надо прыгать. Какая Лига Легенд? Теперь вызывает полицию. У нее нож. Кто вызывает? Ладно, вызывай. А где Лига Легенд? Какая Лига Легенд? Ризен в планах, конечно. Блин, не вызвали копов. У них нож. Наверное, надо. Это ничего не значит. О, ждать. Так, ну копы не стали смотреть как бы в здание, где этот мужик зашел-то. Ну ладно, что не нашли.
Ризен в планах есть, но надо какой-то специальный месяц для Ризена. Здравствуйте. Блин. Представляешь, ты приходишь домой, а у тебя вот такое на диване сидит. It appears we both full of surprises. Certainly does. А, ну в смысле, она на это уже видела меня. Либо была же в этого. У Беги. I want you to help me kill Sal Marcano. I see. A few months ago, you was trying to kill me. Now you break in here and expect me to trust you? Now that Marcano's backing the Dixie Mafia, it's only a matter of time till they come for you. And when they do, реально мне поверила? everyone's standing in their way. Lest I hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that, depends on how things shake Что out. про кут коня говорят они? Do you know why Sammy and I were at war? On account of you going after the lottery. Please. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Что у него что-то висит? Sammy and I were fighting because the people in Dahala deserve better than a two-faced old man who handed out cans of food whenever the mood hit him. Who always did what Sal Marcano told him to do, even if it pitted him against his own people. He did the best he could. And yet his best didn't amount to much, did it? Once I have Dahala, I run it as I see fit. No questions asked. As long as you give me access to your muscle, your connections, and a place to hole up from time to time, you can do what you want. Marcano replaced Sammy with a man named Richie Doucette. Do you know of him? Assume he's Dixie Mafia. He's a wooster. Likes to kidnap black teenagers and take them out to the bayou. After starving them for a few days, he cuts them loose, А в чем tells прикол? them to run. Морит Sometimes голодом, he brings несколько out the дней dogs, выпускает you know, собак и говорит беги. whole time sick. Типа они так развлекаются или че? Ладно, не плачь, в 2015-м вы вернетесь, ребят, нормально. Нам на колени будем вставать. Ну, попозже, кажется. Ну да, игра вообще с гигаповесткой, просто она как бы тебе кричит. Там даже в начале предупредили меня, что типа мы уважаем всех, там нет расизму, нет всему, там, простите нас. Типа, ну там, все такое, короче, было. But his men operate out of the community church in the old theater, Pearl as it used to be called. It was named after Sammy's wife. I'm taking it down first. Видимо, да. My men have been staking it out. Seeing what he can learn about how it's being run. You should talk to him and see what he knows. Кстати, вот этот Клей, да, Линкольн Клей, он итальянец, чтоб ты понимал. В начале игры сказали, что, ну, вот этот священник рассказывал, что он итальянец, как бы, там есть какие-то корни. Ну, итальянец, говорит, чё, никто не будет спорить, так и говорит он. Подожди, я что-то надо... Новая услуга торговица оружием. Не, ну это как бы это... Ребята, вы нормально все такое, вот за такого персонажа такое делать? Спасибо, что привязали учет записи Кейт, первый костюм классику. О! Я пошел надевать. Чтобы посмотреть оружейный ассортимент, ну берем, посмотрим. А как же каска? Блин, ну да. Блин, голосование провести, что ли, каска или костюм итальянский? Так, мощь улучшения оружия. Так, назад, подожди. Пистолети. Во, винтовка нужна мне. Вот такая нужна мне. У меня 1000 рублей есть. Что такое? А, ну это закрыто все. Жди, проституция. Поговорить с голосом. Но можно и тут сделать, зачем куда-то ехать? Ой, что я... А, это я сделал.
Тебя сразу же это около видного остановят. Пройдемте, скажете. У тебя не получится. Бля, как он упал? Я же мимо пробегал. Бля, как зайти? А, вот дверь, да? Ты чё, тут просто стоял? Прикинь, он сколько часов так стоял, ждал. Wasn't expecting to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses, and you know I ain't Фига, смайлик ever been one to крутой bow какой. down to anyone. А, это смурфа такой? Дубина, здорово. Say you going out to Perlis. Asshole named Merle Jackson runs it. Turned it into a brothel. That's white fellas come in and do whatever чё у тебя they want to получится-то? our young sisters. How do I get to him? You don't. Доктор Дре. Anyway. Не, это Пабло Эскобар этой другой версии, судя по усам. Колумбиец какой-то. Не, на самом деле мы сейчас в мультивселенной, походу, находимся. И вот это колумбиец, а я итальянец. Правильно? Да, принимаю твои соболезнования. Поговорить с Шейлой. Осталось урона, пошли освободить обдолбанных девочек. И гангстер. Каждый бизнес уязвим, перекройте ему денежный поток. И гангстер, руководящий бизнесом, будет вынужден вернуть репутацию нужного отдела. У Хасбик это мафиозник железный. Маш, ты здесь, да, мультивселенная неизвестна. Вам доступны новые костюмы, да? Нет. Костюмы можете себе поставлять. У нас как бы есть костюмы же. Ну, смотри, она просто под колеса запрыгнула. Свет вызывает полицию. Ну, вызывай. Ну, вызывай, я уеду уже. Так она такая есть в Дагестане мафия. И где они там? Точнее. Так, освободить это. Поговорить с Шейлой. А кто это Шейла? Ты? Давай поговорю. Парни Мерла. Доступна замедленная стрельба. Я так понимаю, то, что в голову не выстрелит. Мне представить, что выстрелим в голову. Ага. Ага. Собачьи будки грабить. Враждебная зона, проституция. О, деньги. Барри никого не смущает, что военный с винтовкой бегает. Пробегаем, дамы. Косплеер. Так, это что такое? Нам, девочкам, нужно держаться друг дружки, если мы хотим отсюда выбраться. Не теряйте веры. Скоро мы будем дома. Я тоже так думал. Кто? О, дай броню. Получен бронежилет.
Чё ищешь? Run that motherfucker out of here. Ну чё там? Man can only take so. Who do you think's gonna walk away, bitch? Так, отличное место для хранения денег. Need a second to reload. I'll find you. Don't worry. А где? Disappearing motherfucker. Another goddamn thing. Ain't giving up yet. Ты был там? Пойду посмотрю. А, закрыто, да? Ну все, начни открыть. Ты говоришь с мне? Здравствуйте. Free for him later. Использован адреналин. Раш? Oh my God. They Дебора Рукет. Так, ну надо там. Go see Cassandra at the Pierced Heart. She'll help you. Spread the word. Any woman needing help? Так. Где? Открываем. Блин, как легко он взламывает двери. Явно опыт у него ведь есть, правильно? На самом деле, если дверь открыта... Не, ну, природный дар открывать двери. Так, аптечка мне нужна. Boy must have run off. Gonna hunch your ass. Fuck. Some bitch can't hide forever. Так, очень плохо смотришь. Как бы двери это... Вернее, меня не видно. А, надо деньги тоже забирать. Что тут у вас? Нет, это себе оставьте. Это все себе оставляйте вы. Подожди, осталось урона. Какой-то урон надо еще наносить, правильно? Могут вояги. Красиво. Осталось урон 3800. Конечно, найду, где его найти. Ну, это, конечно, прекрасно вот так на точку прийти, там, да, забрать все у них. Подожди, а можете открыть, пожалуйста? Ладно, хорошо, сам найду. Да. Какой-то мафиозник уже тут подкараулить меня хотел. Я умнее, чем он думает. Кто-то там вообще очень сильно топает. И это не я. Все походу, да?
А есть машина? Ну чё, я на этой поеду, чё мне? Ну, этой, конечно, далеко не уехать. Но я поеду. До свидания. Ну да, а что еще делать? А как иначе? Так они не закрыли дверь, они ключи в зажигании были, видимо. Просто стекло надо было разбить. Она причем была открыта, он в открытой машине стекло разбил. Ну, просто потому что, как бы. Почему, как говорится, нет? Судя по звуку, стекло не разбилось. Но это он уже как умеет, просто сделал. I got a little something for you. You've been running around so much out there, I figured I'd make your life a little easier. You can use this to call on your support. And here I was thinking you were a heartless asshole. Jury's still out on that one. Поговорить с голосом. Теперь вы можете вызвать союзников по рации, которую дал Донован. Больше не надо ждать, пока торговец оружием приедет сам. Да все понятно, понятно. Ну, я понял. А, вот как все сделано. Так, это не моя машина. Как, стекло нормальный звук этого? Это тоже, кстати, открыто была. А, нет, там какие-то проводки он это замкнул. Игра кайф, я не знаю, что какие хейтеры в этой игре могут быть. Игра просто великолепна. Минусов у игры... О, машина с того времени. Ну да, тут разбилась. И тип еще. Здорово. Докладываю. Soon as I get my hands on Jackson, that all comes to an end. Merle's got pimps scattered around the hollow. Is leaning on them to make up for what he's lost. Kill them, and he'll show up at the club. All right. When you're dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. Выследить и убить патруль южан. Как его выслежу? Просмотр таб. А, вот, да, походу. Подожди, нет. Кассандра. Это что такое? А, вот, да, походу. Вот тут не разбилось, кстати. Ну, слукавили. Через рацию, видимо, получается стекло разбивать. Вон убить, смотри. Так, это я заберу.
Проституция, урон... Блин, смотри, я лучше, чем копы работаю. По проституции урон наношу, езжу. Доходов больше нет. Как только достигнешь мастерскому контакту... Так, все, едем к этому. Колумбийцу нашему. Главное, 6900 долларов. Столько всего напридумывали они, а вы это не уважаете, говорите, что не очень. Дозорные, еще что-то, еще что-то, еще что-то сверху. Ты реально просто все время стоишь тут? Merle's holed up over at Perla's. What I hear, he's pissed as all hell. Wish I could see that asshole's face right about now. Just so we're on the same page. Once I'm in there, I'm killing any motherfucker who gets in my way. Ain't no one shedding tears for those pricks. You do what you think's best. I'll be seeing you, Laveau. Убить Мерла Джексона. Давай. Поехали. Какой кайф ехать так на машине. Проехать. Задумался. Да это я знаю, ты ж только что мне сказал это. Чего я на ходу из машины выхожу? Пилимся. Поставил себе бейсболку эту в руку. Так, где подъем-то у вас? Наверное, где-то там. Вот эти подвисания иногда бывают, это, видимо, не это. Кто? Очень плохо все. Гаун там у него кожа плотная. Так. Реально локация такая же? Тут ничего нету, да, уже? А, это же, наверное, да?
Тогда я поношу. Чтобы отбить бизнес, трясуть его босса, типа затем подруги, что идет сбить под контроль. Help me out here! His gun's empty. Well, what you gonna do, nigger? Осуждаю. Захвачено. Нормально, чел в этой в каске, в броне. Отдать Кассандре. Dixie motherfuckers are out of Perlas. Have your men come lock it down. Good. I'll send some men over to see to the place. Run those Dixie motherfuckers out of the church, and Richie will have to respond. Jesus, please. Так. Здравствуйте. Так понимаю, это бизнесмены приехали, да? Нынешние. Армяне приехали бизнес забрать. In 1966, the FBI recruited me out of college. Chicago was my first assignment, but I was transferred down south in '68. I stayed there until '86, when I was promoted to assistant director of the criminal enterprise branch. I stayed with the bureau until my retirement in 1999. There are so many stories about Cassandra. As a girl, she was kidnapped, killed, and brought back to life by a voodoo priest. She watched swamp rats rape and murder her sister. She shot her own father and dumped his body in the swamps. It's impossible to know what's true. Run! Run! No! Not because I beat on him or nothing. Or just run! I'm gonna die in my sleep. Так, ну теперь наша точка, да? Это что такое? Ладно. Открыто сюжетное задание «Героин». Ну, поехали. Дождаться Донована. Окей. Так, что ли? Поехали. Каску опять снял. Surprised to see you out here. Decided to get some fresh air. That heroin the Dixie Mafia's been selling? It's run out of there by a man named Charlie Kincaid. Meaning all the other dealers around here kick up to him. Charlie stays away if you can help it, so you're gonna have to put the squeeze on him. I flagged a couple of his guys. You get them to talk, they'll tell you how to get to him. Now, from what I hear, Charlie's only in this for the money. He's not a true believer like those other Dixie Mafia assholes. So maybe if I talk sweet to him, he'll decide to bail on Doucette and come work for me. Assuming I can draw him out. I got something I can help you with that. That's what I wanted to show you. New Так, Bordeaux is on a standard communication grid, so getting a system of wiretaps up and running should be fairly easy. Just install this little beauty on a junction box, and I'll be able to construct an intelligence map of the nearby area. How many more of these you got? Just those. The parts are on an agency watch list. But if we manage to dig up more of them, we could wiretap the entire city. All right.
God damn it! People think living under these commie motherfuckers is so great they should move their asses over to Moscow. You find more of these, you bring them to me. You are way too sensitive about that shit, man. Fuck those motherfuckers. Fucking traitors. I'll see you when it's time to move against Charlie. Так, значит, против коммунизма, да, отступаем? Я понял. Установить прослушку в церкви. Блин, опять что-то с бизнесом делать надо. Exactly over the moon about this. He and Trigger were fucking tied. Now he's got to explain to Georgia how his guy lived in heaven. The fuck is this? Какой-то наш дом, там он броня, все есть. Так, допросить. Ого. Да я знаю, вы каждый раз будете мне это говорить, что ли? I'm fucking trapped, y'all! Sit your ass back down. We going for a ride. You out of your goddamn mind? What's Fourfinger got going on at the church? Лихач изо всех сил, чтобы напугать информатора. Лихачество. Сколько ж тут всяких штук. Лихачу. Не испугался столкновения? Моего кэн-драйва не испугался? Где он выпал? Прямо посреди дороги давай вот добросим. Настя, личика у тебя. That's a big help. Thanks. Там полицию вызывает тип. Да, блин, сюда вызывает ее. А, от полиции оторваться. Да пофиг. А, Блэкхантер. А ты что ли? Дозорный, говорит, заметил вас. Сам такой. Дубинский. Ты чего наделал? О, ты живой, что ли? Здорово были. Здорово были, я уже забыл тебя. Сегодня, говорю, помните, был зритель Кенни. Пропал, говорю, где-то.
А ты, оказывается, этот... Живой. А где? Да, здорово, братишка. Лет 100 тебя не видел, мне кажется, уже. Как жизнь молодая? Как дома? Все здоровы, все живы? Так, это открываем. Все хорошо, я вообще прекрасно. Вот Мафию 3 играю. О, здравствуйте. Выгодная цель. Люди уничтожать, чтобы нанести бизнесу урон. Ага. Ты что ли? Вот это уничтожать надо. Кулаком уничтожать, правильно? Допросить наркодилеров Чарли. Ну, это можно. Сейчас посмотрим, что у них есть еще. Вон там у них какая-то надпись. Опа. Все, услышал. Так, это картинка. О, это Мерлин Монро. Это денежки забираем мы. Я мафиозник? Да я последний, кто мафиозник. Я вообще играю за этого. За человека в каске, ты не видишь? А ты не мафиозник? Ты! Что делал ты? Как говорил Грег. А ты? Что ты? Ну, я, кажется, забыл, ладно. Что плохо Мерлин на этом фото. Ну, она это. Разминочная. Разминочная, видимо, она. Прямо вот реально ничего не делал ты. Опа, вызывает полицию. Блин, ну ты нормально, что это? Чё ты из золота-то вышел? И где ты там сидишь? Тут Ники заходил, рассказывал, что вы это... Задрики жесткие. Без остановок играете. Скажи, это правда? Так, допросить надо. Давай, вызывай полицию, конечно. Завербовать. А, можно вербовать, реально? Блин, нашли меня копы. Сейчас от них уезжать еще, ну ё-моё. Я профессионал. О, колесо спустили. Смотри, как с хвоста снял их. О, все, да? Задавили просто. Молодцы, полицейские, хорошо сработано. Благодарю вас за ваш труд. Этот парень был из тех.
что просто любит жизнь. Ну все, игра уже, как бы говорит это. Тан-тан-тан. Потеряли 6000? А почему? У меня копы забрали их. О, прикольный ствол. Ладно, я понял. Я вас услышал, как говорится. Так, поехали. На стекло разбьется опять. А, тут ехать-то. Под колеса не лезьте. Пам. Так. Окей. На тебе по горбу. Мне пора. О, еще кого-то можно убить. Кто такой? А, пойдем с Доновым говорить. Пойдем поговорим с Донованом. I've been listening in on old Charlie, and he isn't such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck. And as luck would have it, his wife is expecting. Man in that situation usually doesn't care who he works for, as long as he's still above ground. Poor Sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat, I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. Ага, хорошо. Вон они едут, да? Найс флажок. Фига там народу приехало. Get down, he's got a gun! I'm reaching out to put Charlie in charge of that. Да-да-да. Слегка не попал.
кстати, вот с вербовкой это неплохая тема. Только, как понимаю, она просто в виде этого. Реализована в виде давай, делай. Да думать можно было получше. Ой, убили. Ой, девочки, вы упали. Вы потеряли $3000. Я понял, я понял. Я думаю, деньги легко зарабатывать в этой игре. Кажется, нет. Чё стреляешь по мне? Похилимся. Какой еще дозорный? Да блин, ну что ты будешь делать? Оружие говно. Даже каска не помогает мне. Да. Вы потеряли $1800. О, у вас открыто было. Так. А как? Походу никак. Сейчас мы аккуратненько пролезем туда. Тренируйся. Что такое? Давай, я тебя сейчас... Work for me, and you might live long enough to raise your family. Okay, sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. Все? Звоним Кассандре Бинс, передаем. To the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. I'll have some of my men come right over. And thanks.
Все получается. О, армяне приехали. Бизнес забирать все. Please state your name for the record. Donovan. John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969. Is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring Это them back мафия, to реально, я не interrogation. понимаю. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Так, ну все. Я где-то... Блин, реально не знали, про что игру сделать. Надо сохраняться, нет тут? Все, на сегодня надо финалить уже. 4 часа я в этом просидел. Так, это надо показать вам котика красивого. Ладно, все. Все, да это. Завтра, наверное, выходной будет. А может нет, не знаю. Может завтра мафию пройти, конечно, на самом деле. Да пройти ее на самом деле. На самом деле. Ладно, всем спасибо, короче, за стримчик. Всем, кто заходил. Да, давайте. До новых, как говорится, этих секунд.